governação local. Portanto, as nossas expectativas são das melhores, sobretudo considerando que o programa é implementado numa lógica híbrida. Por um lado, trabalhamos com os centros de jovens, ou os Youth Hubs, e por outro lado, trabalhamos com os jovens líderes transformacionais, e julgamos que, de certa forma, serão eles a contribuírem nas ações que serão implementadas a nível dos Youth Hubs. No âmbito do programa Coesão Social, já foram realizadas um conjunto de atividades de formação e de treinamento, primeiro aos jovens que fazem parte dos centros de juventude, o Youth Hubs, a nível dos distritos de implementação do programa. Na província de Nampula, o programa é implementado nos distritos de Moma e Angoche. Já foram realizadas sessões de treinamento aos jovens dos centros de jovens destes mesmos distritos. Caso similar se verifica na província de Niassa, em que nos distritos de Quamba e Chimbonila também já foram formados jovens e as atividades de seguimento serão as cerimônias de graduação. Quanto a Cabo Delgado, devido ao contexto da segurança, enfrentamos desafios na implementação das atividades. E um dos desafios está ligado à segurança, porque quando planificávamos certas atividades, verificavam-se incidentes de segurança. Mas, felizmente, a situação tende a ficar estabilizada e nas próximas semanas poderemos escalar os distritos de Montepuez e Chiure para realizar a formação do Centro de Jovens. Mas quais são os objetivos da Academia Transformacional de Liderança? De forma resumida, poderia enumerar 3 objetivos. Construir uma geração de líderes moçambicanos com competências, valores e atitudes necessárias para a transformação e desenvolvimento nacional. Capacitar a juventude moçambicana para se tornar agente de mudança, de transformação e motor do desenvolvimento nacional. E, por fim, facilitar a tradução das capacidades de liderança em ação a nível nacional e local. Conforme podem notar, temos aqui 3 províncias representadas. E dessas 3 províncias, temos 10 representantes para cada uma delas. Era nossa intenção que estivessem todos jovens das 3 províncias numa sala como essa a se beneficiarem da formação. Mas, como devem imaginar, isso não é possível. Mas na nossa abordagem, nós acreditamos que os agentes de mudança serão replicados nessa sala. Ou seja, o conhecimento que cada um dos jovens irá adquirir não servirá única e exclusivamente ao jovem, mas ele será responsável por transmitir a todos os outros jovens a nível das suas comunidades. Portanto, esta é a lógica de implementação do programa Coesão Social, que é financiado pela Cooperação Suíça para o Desenvolvimento. O programa está ainda na primeira fase de implementação. Esta é a primeira edição da Academia Transformacional de Liderança e no próximo ano serão realizadas mais edições. A lógica é híbrida, no sentido em que, para além desta interação que temos presencialmente, tivemos uma outra interação virtual. Portanto, ao longo dos dias que se seguem, teremos a oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da fase online, mas mais do que isso, teremos também a possibilidade de mostrar os resultados da formação através da apresentação dos diferentes projetos de desenvolvimento que serão implementados pelos jovens líderes transformacionais. Em termos de agenda, antes de me alongar, importa dizer que o programa terá essencialmente 2 momentos fundamentais. O primeiro momento, que é este que já estamos a apresentar, que é o de contextualização do programa e apresentação dos nossos professores, dos nossos facilitadores, e depois teremos o momento da realização das atividades propriamente ditas. Nós acreditamos que ao longo dos últimos dias os diferentes grupos estiveram empenhados em aperfeiçoar os projetos. Portanto, teremos a apresentação dos projetos entre hoje e amanhã. E ao longo dos próximos dias teremos o feedback dos projetos a serem apresentados. Na quarta-feira teremos a nossa conferência e na sexta-feira
a cerimônia de graduação. Sem me alongar, gostava de pedir encarecidamente ao professor Cuco, primeiro, para falar de forma breve sobre a impressão que teve da fase online do processo e, posteriormente, sobre as expectativas desta interação presencial. Professor Cuco, por favor, pode intervir. Bom dia aos líderes de Niassa, às nossas líderes de Niassa. Eu gostaria que, ao falar, eu convidar para que se levantem de forma que sejam conhecidos pelos nossos professores. Vamos começar pelas líderes de Niassa. So these are the leaders from Niassa province. Agora podem sentar os nossos líderes de Niassa. So these are also the leaders, men from Niassa province. A seguir, vamos para Nampula. Gostaria que as nossas líderes se levantassem para que sejam conhecidas também. Leaders from Nampula province, women. Muito obrigado. Os homens, Men from Nampula province also. agora estamos... Podemos sentar? Agora estamos na província da nossa Academia de Liderança. Gostaria que as nossas líderes da província de Cabo Delgado também. Leaders from Cabo Delgado province, women. Muito obrigado. Nossos líderes de Cabo Delgado. Also from Cabo Delgado. Muito obrigado a todos nossos líderes, a todas as nossas líderes. Bom dia, professor Nicolas. Bom dia, professora Johanna. É um grande prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre o currículo de liderança transformacional. Okay. Professor Cook was briefing Professor Nicholas and Joanna, and we think that it's a great pleasure for him to be here to talk about Transformational Leadership Academy. É muito interessante porque se tivéssemos que avaliar como foi o processo das aulas online, talvez eu não fosse a pessoa certa, mas os nossos líderes, as nossas líderes que participaram de forma direta. Well, it is interesting because not somehow we can evaluation of the online session because we are fortunate to have our leaders, women and men who attended the online session. So they are the ones who can rate the session. Agora, olhando para o processo em si, sendo eu a pessoa que esteve em frente da formação, eu achei uma formação interessante porque houve envolvimento de todos os participantes. Tendo em conta os problemas que nós temos no nosso país de internet, para mim a avaliação foi positiva, porque pelo menos dos 30 jovens participantes, tínhamos no mínimo em cada formação 25
formandos. Outros não conseguiam entrar justamente por causa dos problemas de internet. Mas olhando para esse número, eu acho que foi um momento bastante positivo. Agora, foram 5 módulos que decorreram durante 2 meses, né? Incluindo as atividades que nós deixamos para vocês, que vão ser apresentadas hoje. Certo? Uma coisa interessante que eu não fiz para vocês é dizer como deveriam elaborar esses projetos, porque eu considero que, sendo licenciados, estão em condições de investigar e buscar entender como fazer esses projetos. Professores, nós demos tarefas para que os nossos líderes, as nossas líderes, produzissem projetos concretos, um de intervenção, tendo em conta a situação que nós vivemos em Cabo Delgado, e o segundo, que é um projeto que tem a ver com a necessidade de os próprios líderes, as nossas líderes aqui, identificassem um problema a partir do qual eles pudessem olhar como uma oportunidade de produzir ideias transformadoras para o país. Então, hoje é o dia em que cada grupo, nós dividimos em 5 grupos de homens, um grupo de 5 homens e um grupo de 5 mulheres, em que cada um vai apresentar os 2 projetos ao longo dos dias em que nós estaremos aqui a fazer as nossas discussões. Acho que o essencial ficou. É basicamente isso que nós temos. Acho que depois deste passo, passaremos a essas apresentações. Muito obrigado, Dr. Maluana. Muito obrigado, professor Cuco, pela breve consideração em relação à fase online de formação. Uma nota importante é justamente o fato de, apesar dos diferentes constrangimentos ligados à internet e outras condições, termos tido uma participação de uma média de 25 participantes por sessão no universo de 30. Pensamos nós que este é um dado muito positivo, porque revela que os jovens acompanharam o processo formativo. But now I would like to invite Professor Nicholas to introduce himself and talk about the expectations of the training for the coming days, from today and for the coming days. Professor? Thank you very much. The program manager, the Governance Institute, Africa Governance Institute in The Hague, program manager, CDD staff, distinguished
leaders of today and tomorrow, from Nampula, from Cabo Delgado, and from Nyanza. I'm happy to be here with you today. Yes, it's a great pleasure for me to be here with you today and the coming days, and to share some experience with you and to listen to some of the interesting leadership ideas that you have. Yeah. About 4 years ago, somewhere in November 2018, I was here in Mozambique and also here in Pemba for a study. And for me, I have been coming to Mozambique since 2004. Yeah. When through the Dutch government support to develop public administration and good governance in Mozambique. Yeah. However, in 2008, Professor Nuvunga and I discussed the leadership issues in Africa. And in particular, in Mozambique. That was when we were looking at the Association for the Development of Societies, ADS, in Mozambique. Yeah. And at that time, we thought that leadership is the key reason why Africa hasn't developed. We in academia and research, are always looking at finding sources and solutions to our problems. Yeah. And we came to a conclusion which sometimes was different from what Europeans or Americans think are the. You've heard about Obama, former US president, and other people saying Africans lack good or strong say institutions. Institutions are the problems. Lack of institutions or are the problems in Africa. Yeah. We think that perhaps the challenge is lack of leadership and not institutions. Yeah. Although the two, institutions and leadership, make society work and function better. But if we are to look at the two, then leadership is the key for development. Leadership makes institutions work.
You might have done economics, so you know demand and supply, right? How many of you have done economics before? Economics in the university, secondary school, economics. Those who have done economics, yes. They say it's free market. Yes. Institutions don't work as free market, but leaders make institutions to function. So if we in Africa spend a lot of time, resources, and energy in developing leadership, perhaps we wouldn't find ourselves in this situation. But we are told leaders are born. So all these years, we don't train leaders. Oh, we know they will, somebody, you are going to give birth to a leader. So we wait. So all these years, we are not giving birth to good leaders. And I ask myself, what should our beautiful women do, or what should the strong men do to give birth to good leaders? Is it because we don't eat good food, or we don't eat good fish, or what? That only the Europeans eat good fish and born and give birth good leaders? And so the whole of South Africa will wait until Nelson Mandela is born, and then since then, no good leader is born. And then you come to Mozambique, then you say Samora Machel. Maybe the mother, we need to find the mother what sort of food she ate to give birth to Samora Machel. Was a good leader, right? Yeah. And maybe Grasa Machel also. Then let's go and learn from Grasa Machel and what she ate and to become a leader. No, leaders are not born. Leaders are trained and mentored. Yes. Some of us here will be tomorrow's and today's leader in Mozambique. Um, I had an institution called the Institute of Local Government Studies in Ghana. And this institute was established in 1999 by the government and the World Bank and other development partners. This institute was doing so well until 2018, which it nearly collapsed. So in 2019, the board of governors and the government decided to look for somebody to transform the institution from collapsing.
So that was also the time that Professor Nuvunga was thinking about leadership change and transformation, in Mozambique in terms of development issues. Yeah. So whilst he proceeded with civil society leadership, I went into local governance leadership. Yeah. So I went to Ghana. I was then living in the Netherlands where I teach at the university. So I decided to go back to change this institution. So I left my beautiful home in the Netherlands back to Ghana. Why? Because I wanted to show that leaders or leadership can make a difference. Yeah. So I went, developed my vision of how I want to see the institute transform in the next 5 years. And I put that on paper called my vision, the transformation of the institute. And sometimes leaders also need some luck. So I got the support of my board of governors and the government to transform. Today, the institute that was struggling to pay staff now is one of the best institutions you can find, training local government officers. We used to have 2 campuses. Today we have 3 campuses. 2 campuses. Campus. Now we have 3. We have new infrastructure. We have new staff and good salaries. But to be a leader is not easy. I made some tough decisions. We had 110 staff. I asked half of them to leave. Why? Because they were doing virtually nothing. They didn't have the sort of skills. And there was no time to get them to some of the visions, to implement some of the visions that I had. And I need to bring in new staff. Today, half of the staff are getting better salaries, better everything, and they are happy with the institution. Is it everybody that like what I did? No. I'm saying this because as leader and as leaders, you should not afraid to change. And that is what transformation leaders do. Transformation leaders don't just continue with the status quo. Business as usual is not part of your vocabulary.
transformation leaders make a difference. They always ask for why, and why. Why are things done the way they are done? So where I am now, I am training next generation local government leaders. I train new generation mayor or governors. The idea is that if we are to make a difference in our countries, leadership has to transform issues. Yeah. So I train these local politicians how to make debate in the Congress or in the council, you know. Good. How they can represent their people at the assembly level. Yes. How they can make good local laws. And how they can make decisions in the interest of the people. Yeah. So you see, transformational leaders make decisions. And decisions that not everybody will be happy about. But as long as it makes the public good, the best, that is what transformational leaders do. The status quo in this country, where poverty is increasing, inequality is increasing, crime and violence are increasing, youth lack of vision or hopelessness cannot continue. Yeah. And anytime we spoke about it, they say, oh, the youth are not different from the current, leaders, and that the youth will not be anything different from the leaders we have today. We are saying no, that we can make a difference. Wherever you found yourself, whether you are in academia, civil society, in entrepreneurship, in politics, in community, even community development, do your best as if you have the last day on earth to live. Let people see that you are a different person. So don't be afraid to set high goals for yourself. Dream and think big. Obama was once a community mobilizer. Who would have ever thought he would become the president of the powerful country in the world? So if you are a community leader or a youth leader in the village, dream big. Because we have seen community leaders that have become
the most powerful persons in the world. If anybody tells you that in Mozambique, you can't become the leader of tomorrow because you are from a small village in Nyansa or a small village in Nyasa or Nampula or Cabo Delgado, say that it's not true. And let me quote what Ellen of Ellen Johnson, who was once the president of Liberia, the first female president in Africa, once said. He said, if your dreams do not scare you, they are not big enough. Yeah. He says, the size of your dreams must always exceed your current capacity to achieve them. Let me repeat. It says, the size of your dreams must always exceed your capacity, your current capacity to achieve them. Yes. And so that is why today, until Friday, I want to sit here and listen to your leadership change making projects. To think and to dream big, you must always look at who you can become or what you can be in life. So, whatever project that you are thinking about, think big. And make yourself as the leader of that change project that you want to do. We don't have to believe that you are the leaders of tomorrow or you are the future leaders. You are leaders of today. Because we have always said the youth are the leaders of tomorrow, but tomorrow never comes. Every day tomorrow. Every day tomorrow. And one of you, very soon you will be 25, 30, 35, 40, and they will keep saying tomorrow. Tomorrow. So you're always tomorrow, your future and your leadership is postponed. Demonstrate in your project that you are the leaders of today. Have ideas. Talk to your friends. Take someone who you think has achieved something in life and focus on that person. And you will not be short of that future that you dream of. So your project should be the change agent that you want to be in future. Yes. So as I conclude with my words, let me say that I'm looking forward to exchanging ideas with you. Obrigado.
Professor Nicholas, thank you very much for your very insightful opening remarks. Well, I don't know. Are you, please? I will kindly ask Professor Joanna to introduce herself and say something to the young leaders in the room. Please. Obrigado, obrigada. I am very happy to be here with you all. Okay. My name is Jo Vondi. I am from the Netherlands, and I work with an institute called African Governance Institute, which takes a lot of interest in so many things we are doing here: leadership training, governance, democracy, sexual and reproductive health and rights, and youth sexual reproductive health and rights as well. So what we do is in line with why we are gathered here today, and that is the reason why I am here. Governação, democracia, liderança, direitos sexuais e reprodutivos fazem parte do que nós discutimos, razão pela qual estamos aqui. Okay. When Professor Nicholas was talking, he talked about the fact that leaders are raised, are trained, but we used to say leaders are born. I remember very well when we were young, in secondary school and in the university, we will have the old people come around to say, you guys are the leaders of tomorrow. You guys are the leaders of tomorrow. You need to take the country forward and all that. Now I am old enough, but I still see those old people in position. Hoje eu estou grande e as mesmas pessoas ainda continuam nas mesmas posições dentro dos jovens são os líderes do amanhã. And to make it worse, the girl child or the women were not even considered in the future, the youth being the future of tomorrow. It is very sad. But I am very happy for the word transformation. Okay. All of us gathered here are leaders. In any capacity you can think of, academically, socially, entrepreneur, any kind of position you can think of, you are a leader. Even as a mother, as a father, as a church, as a community leader, wherever you find yourself, you are a leader. But the difference will come in how the results of your actions. That will mean whether you are just one of the everyday leaders or a leader with a transformational vision. The difference, because I said all of us are leaders in our own capacity, the difference will come for us to see depending on the outcome of your actions, whether you will be like the old everyday business as usual leader or the transformational leader. Okay.
we are gathered here today because I think you have an idea that it is enough, that something change. It is high time something changes about your community and your country and for yourself. So we are gathered here to acquire the skills and the knowledge and the capacity and any other thing that can help us to see that vision that we are thinking of, to say enough is enough. I want to do something different. And that is Transformational Leadership Academy. And that is why you and I are here today and this week. Like Professor Nicholas said, we can't do it just the way it has been done or the way it has been going on. And so, to end my message, I am encouraging everyone here. We are going to be seated here to listen and exchange. We are not here to mark scripts or mark projects, but we are here to learn from you and you to also learn from us. We exchange ideas. We listen to the project change you want to do. One thing I want to tell you is, do not be scared by the dream. It starts very small. So it doesn't matter how small, start it. Must scare you, but it doesn't matter how small you start it. So start it anyhow. Do not wait for a big stage or a big opportunity or whatever. I don't have enough money. We need that. We need that. Dreams always are started very small. So your change project that is before you and that which you will present to everybody here for exchange of ideas can save Mozambique and the African continent in future. So don't be scared to start it anyhow. I think I will end here. Thank you very much. Thank you very much, Professor Joana, for your opening remarks. Muito obrigado. Penso que já demos, de fato, o ponto de partida da nossa agenda, da nossa Semana dos Jovens Transformacionais. E se alguém estava à espera que acontecesse outra coisa e por decepção pretende abandonar o barco, penso que vamos já a tempo, pois não? Podemos terminar por aqui, já vimos tudo. Já vimos tudo? Opa, muitíssimo obrigado. Esta foi a sessão inicial das apresentações, das discussões, aliás, das apresentações dos nossos formadores, dos nossos professores, a quem desde já agradecemos. E talvez para terminar esta sessão matinal, seja interessante ouvir a apresentação individual dos nossos participantes. Fizemos aquela apresentação inicial por província, mas talvez possamos fazer uma mais individualizada. E a lógica é simples, é só dizer o nome, a província e o distrito, se convier a apresentação ou se for necessário. De forma muito rápida, muito ágil,
na agilidade que caracteriza os jovens, porque depois desta sessão iremos dar a oportunidade ao professor Cuco para proceder com a facilitação das primeiras apresentações. Por favor, sim, alguma questão? Bom dia a todos. Sim, eu tenho uma sugestão. Para além de mencionar o nome, a província, o distrito, seria bom também se mencionássemos as áreas em que nós nos formamos. É uma proposta válida. Muito obrigado. É uma proposta válida. Todos concordam, pois não? Todos concordam, pois não? Ok, temos mais propostas? Ou podemos avançar? Me parece que tem alguma proposta. Como? Idade. Ok. Idade. Muito bem. Está certo. É um critério válido ou não? É um critério válido. Nós estamos na Academia de Jovens Transformacionais, mas geralmente temos ouvido um discurso de que algumas pessoas são jovens de espírito. Se tivermos jovens de espírito nesta sala, permitam-me dizer que ser jovem de espírito não é suficiente. É preciso ser jovem de idade também. Então ainda vamos a tempo de identificar alguns colegas que estejam acima dos 35 anos de idade, que estejam presentes nessa sala. É brincadeira, mas é mesmo um prazer que podemos iniciar. Talvez pedir o microfone. Começamos aqui, seguimos e, a seguir, o professor Arsênio Cuco vai dar seguimento ao seu trabalho. Obrigado. Bom dia. Sim, respondo pelo nome de Ancha Said Cássimo. Sou natural de Lixinga, província do Niassa. Sou formada na área de psicologia educacional e tenho 27 anos. Muito obrigada. Bom dia, colegas. Sim, respondo pelo nome de Sanque Antônio. Sou natural da Beira, mas vivo na cidade de Lixinga. Sou licenciada em ensino de geografia e tenho 27 anos. Bom dia a todos. Chamo-me Fulgência Fiorino. Sou natural da província do Niassa, cidade de Lixinga, e sou formada em Direito e tenho 26 anos. Bom dia a todos e a todas. Respondo pelo nome de Alda Campos de Aldo Alexone. Moro na província de Niassa, Lixinga. Sou licenciada em Psicologia Educacional pela Universidade de Rovuma. E 3 anos. Mais uma vez, bom dia. Respondo pelo nome de Gerson Raimundo André, natural de Coamba, província do Niassa. Sou licenciado pela Universidade de Lúrio em Engenharia Florestal. Tenho 24 anos. Bom dia. Bom dia a todos. Chamo-me. Respondo pelo nome de Raimundo. Dunia. E tenho. Não sei se podia repetir. Sim,
Dizia eu, respondo pelo nome de Oscar Raimundo, sou da província do Niassa, licenciado em ensino de biologia e tenho 28 anos de idade. Cordiais saudações a todos. Chamo-me o nome do Seni Atibo Abudo, natural de Quamba, província do Niassa. Tenho 25 anos de idade e sou licenciado em Psicologia Educacional. Saudações. Respondo pelo nome do Otávio Carvalho Minha Vida. Sou da província do Niassa. Sou licenciado em ensino de Biologia pela Universidade de Rovuma. Obrigado. Bom dia. Respondo por nome de Adamos Manuel. Sou natural de Nampula, licenciado em Gestão Comercial pela Universidade Eduardo Mandela e tenho 28 anos. Obrigado. Bom dia, colegas. Bom dia a todos. Respondo pelo nome de Leovigio Mirion. Sou licenciado em ensino de biologia e tenho 24 anos. Obrigado. Bom dia. Respondo por Daniel Sitoi. Sou formado em Direito pela Universidade Católica de Nampula e tenho 25 anos. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Chamo-me Issa Caim Adremani, tenho 24 anos, sou licenciado em Sociologia e Desenvolvimento Rural. Muito obrigado. Bom dia a todos. Respondo pelo nome de Dionísio Eldido Elias Chuaia, natural de Quelimane, licenciado em Desenvolvimento Local e Relações Internacionais. Bom dia a todos. Maria Musire Manicame é meu nome. Sou da província da Zambésia. Sou licenciada em ensino de Geografia, Habilidades em Turismo. Obrigada. Bom dia, Mohamed Benjamin, jornalismo, de 28 anos de idade, da cidade de Pemba. Good morning, everyone. My name is Eduardo Lino Niwar. I'm from Nampula province, and now I live in Cabo Delgado, Montepuez district. I'm graduated in ELT, English Language Teaching, and I'm 27 years old. Thank you. Bom dia. Respondo pelo nome de Judite Orlando, licenciada em ensino de biologia. Sou da província de Cabo Delgado, Montepuez, 25 anos de idade. Bom dia a todos. Prazer. O meu nome é Minaba José de Araújo Bebe, licenciada no ensino de Geografia com habilidades em Turismo, atualmente a residir em Cabo Delgado, mas nascida na província de Nampula. Obrigada. Saudações. Sou Amilcar Moassava, natural de Mucuba, província da Zambésia, licenciado em Gestão de Empresas com habilitação em Gestão Financeira, tenho 26 anos de idade. Saudações. Josias Marques Raul é meu nome. Sou natural de Nampula, província de Nampula. Sou formado em ensino de em documentação pela Universidade de Rovuma, delegação de Cabo Delgado, extensão de Montepuez. Saudações a todos. Chamo Maria Luísa. Sou formada em Direito pela Universidade Católica de Moçambique e residente em Cabo Delgado, aqui em Pemba. Obrigada. Bom dia a todos. Respondo pelo nome de Zainaba Martins Timbanga. Sou natural de Pemba, província de Cabo Delgado. Sou formada em ensino de biologia com habilidades em gestão laboratorial
tenho 22 anos de idade. Bom dia a todas e a todos. Chamo-me Inácia Nunes Armando. Eu sou natural da província da Zambésia, distrito de Mucuba, residente em Nampula, formada em ensino de História. Muito obrigada. Bom dia a todos. Chamo-me Conceição Neves Madeira. Sou natural de Tete, resido em Nampula e sou formada em Urbanismo e Ordenamento do Território na Universidade de Lúrio, Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico. Tenho 24 anos. Bom dia a todos e a todas. Respondo por nome de Adija Inácio Teja. Sou natural da cidade de Lixinga, província do Niassa. Formada em psicologia educacional. Funciona, né? Sintam-se todos comprometidos. Respondo pelo nome de Telvina Darcela Cipriano, nascida na província de Maputo, residente em Nampula. Tenho 24 anos e sou formada em Gestão de Recursos Humanos. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Sandra Miguel Marrole, tenho 28 anos de idade, sou natural de Nampula e sou formada em Ciências Agrárias pela Universidade Católica de Nampula. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Chamo-me Palmira Albertino Revula, 24 anos de idade, natural de Nampula, formada em Sociologia com habilitação em Desenvolvimento Rural pela Universidade de Rovuma. Sinta-se cumprimentado a todos. Chamo-me Inocente Salvador, natural da Zambésia e resido em Nampula. Tenho 23 anos de idade. Obrigado. Muitíssimo obrigado pela ronda de apresentações. Há quem tenha ficado de fora. Estamos todos apresentados e acho que pela interação nos últimos dias é possível que se chamem pelos nomes, não é? Isso é perfeito. Não só nos últimos dias, como também nas sessões online. Professor Cuco, por favor, podemos avançar com os outros elementos do processo. Muito obrigado, professor. Acho que vamos trabalhar juntos neste processo. Então, tem aí algumas ideias, deixar o papel para o professor. Mas eu estava aqui a tentar fofocar com o professor Nichols. Eu dizia... Então, o que eu estava a dizer era que é a primeira vez na história do nosso continente em que vivemos uma crise de liderança profunda. Né? Então, este curso é importante para vocês, porque queremos que vocês façam mudanças de verdade para o nosso país em particular. Nós temos dito, como eles, que sonhem e sonhem em grande. Estamos juntos? Eu vou apresentar de forma rápida o programa que nós temos aqui. Devo pensar que vocês receberam no WhatsApp. De como as nossas atividades vão decorrer logo a seguir. Então, o primeiro grupo que vai apresentar vai ser de Nampula. Então, teremos em primeiro lugar as líderes femininas que vão apresentar o seu projeto. São 2 projetos, né? E terão um espaço de 40 minutos para apresentar os 2 projetos e depois vamos discutir. Era suposto que isso acontecesse das 10 horas, 10h40. E depois disso teríamos o segundo grupo, neste caso, dos líderes homens, que seria das 10h40 às 11h20.
E das 11h20 às 12 iríamos discutir esses dois projetos. E à tarde teríamos a província do Niassa, em que as líderes e os líderes iriam apresentar os seus projetos e a partir daí iríamos discutir e amanhã continuaremos o dia todo com a província que é a anfitriã deste nosso evento, que é Cabo Delgado. Please. During the afternoon, we come also the group from the other province doing the same. Presenting the first project, second project, and after that, we have the discussion. Tomorrow? And tomorrow, we will have the presentation of the project from Cabo province, talking about the women. Então, o que interessa nesta fase? É conhecer o nome do projeto, para falar do projeto 1 e projeto 2, o contexto do vosso projeto, o problema que vocês identificaram, nos indicarem qual é o vosso plano de intervenção e execuibilidade desse projeto, que metodologia irão usar para intervir, qual será o grupo-alvo e, por fim, qual é a proposta financeira. What interests us now for your presentation is first of all to say the name of the project. After that, bring the context of that project. And once you bring the context, comes the problem itself. After that, you have to bring here the plan, the plan to make it true, to overcome this problem that they bring. After this plan, they have to bring also the methodology they're going to use to make that problem solved. And after the group, the group which will be under this project, and also they have to bring the budget of that project. And at the end, if there is any observation, they also. Então, o professor Nicolas esteve aqui a dizer que não, foi a professora Joana, esteve aqui a dizer que se o seu problema não te mete medo, então é não um problema. Tem que ser uma coisa que faz com que você corra risco de resolver o problema. Daí que é a proposta financeira, no sentido de que vocês não podem ter um projeto do qual não tem vergonha do valor que vocês pedem para a implementação desse projeto. Estamos a dizer, temos que pensar grande. Então, aquele valor que você coloca ali tem que ser uma coisa que também corresponda ao problema que você apresenta. E não pode ter vergonha de ir atrás do financiamento. Muito obrigado. As Professor Joanna was saying, if your project does not scare you, if your idea does not scare you, so that's not a problem. So you need to be strong enough, you need to think high so that we bring solution to our society and our community. That's why I brought in this project so that you bring the budget for you to undergo this project, so that you know the dimension of the project that you want to run. Ok. Então, vou pedir, não sei se as condições estão preparadas para que o primeiro grupo, que é das líderes de Nampula, possam projetar, não sei se existem já condições para isso, de forma que a seguir possam apresentar o primeiro projeto. Obrigado. So now we're going to ask the leader. Enquanto se preparam, vou tentar
traduzir um pouco o que eu estava a dizer aqui em relação à fofoca que eu estava aqui a fazer com o professor Nichols. I was telling them that I was gossiping with Professor Nicholas that it's the first time now in our history in Africa that we are experiencing the leadership crisis in our continent. Por favor, já estão criadas as condições? Enquanto continuam criando condições, vou falando. Eu dizia que várias das discussões que nós fizemos ao longo das aulas online desembocavam naquilo que os nossos intervenientes hoje disseram. Sonhar grande. É preciso sonhar grande. Não ter medo de sonhar. E as transformações começam do local e isso pode nos levar a transformar a nossa província, a nossa região, o nosso país, a nossa região da África Austral, o nosso continente, quiçá mudar o mundo. E não faltam experiências nas nossas províncias de pessoas que conseguiram transformar o mundo. Então, jovens líderes, sonhem, sonhem e sonhem. Não vamos aceitar que tenhamos no nosso continente essa situação que eu vos disse aqui, de uma crise profunda de liderança no nosso continente. Eu tenho dito